द वे फॉरवर्ड इज ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਯੂਕੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿੱਖ ਨੈਟਵਰਕ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਰੇਨਸ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਸ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹਨ ਔਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹਨ ਯੂਕੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿੱਖ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ, ਔਰ ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਮੇਜਰ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਇਲ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈਡ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਐਸ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਦੇ। Major Virdi, Pritpal Pullarji, you're both very, very welcome to the show. Major Virdi, Pritpal Pullarji, thank you so much for taking out the time. और ये जेड़ा जिस डेवलपमेंट की अज आप गल करन लगे हाँ, ये बहुत शलाघायोग है। असी तुहाडे बड़े आभारी हाँ जो तुसी एफर्ट किया है। असी सब तो पहले सिमरन जी तो जानना चाहेंगे, सिमरन जी एक की ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Throughout Sikh history, we have carried our scriptures into battle. Because as Sikhs, we're not afraid to go into battle. We know our life is in God's hands. It's in Akal Purukh's hands. But our scriptures have to be with us. That's what makes us feel comfortable. That's what gives us the courage. And that's what we've done throughout our entire history. So what's happened in the UK Defence Ministry is really incredible, because the long-standing, loving and respectful relationship between UK Defence and the Sikhs, the Defence Sikh Network, of which Pritpal and Major Virdi were vice chair and chairman, they revived this tradition which was lost 100 years ago, that the British military would issue to each Sikh soldier a gurkha. It's a beautiful project. It took years in development and planning. It was really marvelously done, and let's remember the sacrifice. Hundreds of thousands of Sikhs were killed or injured in service to the UK Defence Ministry in the various wars around the world and World Wars I and II. So this is a beautiful revival of a tradition. We're incredibly grateful, and this is an example for military service for religious minorities and Sikhs around the world. ਮੇਜਰ ਵਿਰਦੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਆ ਯੂਕੇ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ 5 ਕਕਾਰ ਤੇ ਨਿਕਨੇਮ ਗੁਟਕਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਆਪਣੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ the needs of a soldier, what was the uniform of a soldier, not just they needed a rifle, not just they needed their uniform, but they knew for Sikhs they needed their uniform, their identity, which is a gutka and the Panch Kakar. So these were produced for Sikhs in the British Indian Army and for Sikh regiment. And what was really special was that we have a copy which is over 100 years old, from 1914, in a museum here in London, the National Army Museum in Chelsea. And we were lucky enough to see that copy and get up close to it and see that actually what we've done here is not something new, but it's a revival of a tradition.
And what was great to see is the similarities between what was produced 100 years ago and what we've done today. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਹਾਊ ਵਾਸ ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਹੈਜ਼ ਇਟ ਲੈਡ ਟੂ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਜਰ ਵਰਦੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ I thank Major Verdi for all of the drive and support that he's given to leading this project. ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੋਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਵੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਆਪਦੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਜੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਆਸਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਐਸਾ ਪੇਪਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ क्या UK government the project hai? Is it funded by the national government, British Army? How does it work? If you imagine a young Sikh soldier trying to enter a military, the feeling that you get trying to join can be either totally welcoming or immediately your uniform standard can get questioned. Why do you have the beard? Why do you have the turban? So I think the UK military has taken the advice of the Defence Sikh Network and its own tradition to fund this project after, I think, much effort from Pritpal ji and Major Verdi ji. And they've taken it upon himself to issue this. Of course, first with the blessing of the Akal Takht, and then under strict supervision of the printing process, because everything has to be done totally in accordance with Sikh tradition, which is so important to our Sangat. And then it was, I think, a joint project between the UK Ministry of Defence and the Defence Sikh Network. So the cost of the printing, the cost of publishing this, that's borne by the British Army? It was borne by the British military, yeah. It was borne by the British military, and also the gurkhas cannot be issued to non-soldiers. To receive one, you have to be enlisted. Okay. Major Virdi, I saw a video which spoke about some unique features of the Gurkha Sahib that you have printed. Can you tell us a little about that? Hanji. So, pehli unique चीज़ है इस गुटके बारे की जो पेपर ऐसी गुटका साहब ते छापिया ये हैगा एक प्लास्टिक पेपर so इसको polyart and ये बिल्कुल तुसी पाड़ नहीं सकते तुसी पानी भी you soak it in water खराब नहीं होता paper so ऐसी the reason behind this was about making sure that a Sikh felt comfortable कि कल में jung choma in whatever conditions I can be confident that my gutka sahib won't be damaged and I can still use it wherever I serve and that was the key thing so we made sure the paper was robust the naale jehda coating ya gutke sahib da ek plastic coating ya ude vich bilkul jada water resistant ya it's a very strong thread binding so tusi bilkul ek ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ so ਤਾਂ ਕਿ again extra protection fits into my uniform chest pocket so it's designed for the UK military uniform ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਜੋ यूके डिफेंस सिख नैटवर्क ने एक ब्रिटिश मिलिट्री की हेल्प के नाल जो गुटका एक डिवेलप किया है, प्रिंट किया है, जो कि यूके के जो सोल्जर्स हैं वो कैरी कर सकते हैं। उस बारे असी कुछ पिक्चर्स वेखांगे। आई थिंक ये जी पिक्चर है, सब तो पहले मेजर विरदी आई वुड लाइक टू आस्क यू, ये गुटका डेवलप करने तुसी अकाल तख्त तो डायरेक्शन लिती, तुसी उन्हों तो परमिशन लिती, सानू थोड़ा दसोगे इस बारे? हाँ जी, सो ये प्रोजेक्ट शुरू करने तो पहला असी आग्ञा पुछे सी जथेदार अकाल तख्त तो, ताकि नाले सानू भी डायरेक्शन मिल जाए ते नाले सानू there's lots of sensitivities around printing Gurbani, so we wanted to make sure that we had approval from the highest seat of Sikh authority in the world, and we had the approval and support of Jathedar Akal Takht. We met with him, and he wrote us a letter giving us permission to produce this Gutka Sahib. What was really special was about 3-4 weeks ago, we went as a delegation from the British Army to Punjab. We went to Amritsar to meet him again and show him the Gutka Sahib we produced. अच्छा, तुसी ये मतलब इसको प्रोड्यूस करने तो पहला तुसी उन्होंने को परमिशन लेती और जब ये बन गया तुसी दोबारा गए उन्होंने दिखाने वास्ते और उन्होंने तो तुसी इजाज़त लेती कि ये सारे जो सारे ट्रेडिशन है उसको फॉलो करता है? बिल्कुल जी, हाँ जी। ते जथेदार जी बहुत खुश थे गुटका साहब देख के, ते उन्होंने भी he was really thankful. He did a video with us supporting us and endorsing this project, which means a lot for all of us. That's very nice. Pritpal ji, ये जेड़ा गुटका है, I understand it's in more than one language. Is that right? हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस भी इंग्लिश ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਲਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਲੇ ਆ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਰਾ ਐਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸਾਊਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿਕਚਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ the next picture please. ਇਸ ਤੋਂ हाँ जी, ਇਹ ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ डिफेंस सिख नेटवर्क ने डेवलप किया है, is that right? हाँ जी, दो तरह के गुटका ਸਾਹਿਬ बनाए। एक बनाया ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ग्रीन कलर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੂ ਕਲਰ ਰੰਗ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਰੋਲ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਨੇਵੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंट ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਲੈਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਮੋਫਲੇਜ ਦੀ ਗੁਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਨੇਵੀ ਆ ਉਹ ਬਲੂ ਰੰਗ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। और ये जोड़ा एक पंजाबी का गुटका थोड़ा पुराना जो सानू नज़र आ रहा है, इज दैट द प्रीवियस वन? एक ही इसके बारे कुछ दसोगे? हाँ जी, सर ये गुटका साहब 1914 तो ये एक इनसाइड इसको खबर से बनाया गया सी रावलपिंडी ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ यूरोप ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿਕਚਰਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਝ ਪਿਕਚਰਸ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕੈਸੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਲੰਡਨ ਖਾਲਸਾ ਜਥਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਇਲਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੈਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਿਸਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So if I ask you, so what's going to happen now? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ enlist ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ? ਸੋ ਇਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਡਿਫੈਂਸ ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਕੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚੈਪਲਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਲਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚੈਪਲਨ ਹੈਗੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਤੇ soldiers or anyone in the MOD can get in contact with her and she can provide one also. So main ਚੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤੇ ਹਰੇਕ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। This project makes me so proud because even here in the US we're still in an active lawsuit with the US Marine Corps. Can Sikhs serve in turbans and beards? What happens with the seal on the gas mask? All these questions that have been resolved by other militaries led by the UK. So in so many countries, young Sikhs can't go and serve freely in the military. But just imagine the feeling of enlisting in military service in the UK, and you have a military issue, burn-proof, waterproof, tear-proof gurkha waiting for you, issued by the military with full military specifications. How do you feel as a young soldier in terms of welcoming and desire to serve your country? It's such a beautiful project. Absolutely, absolutely. मैं जो विरदी तौर तो जानना चाहूँगा, जब ये तुसी take up किता project, when it was still in the inception stage and when you were exchanging ideas, what was the reaction of the military or even the UK Defence Ministry? How did they react to it? ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਿਵਾਜ ਆ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। So actually it was they were reminded that there was this tradition, and they were really pleased once they understood that actually this is something we used to do and we've forgotten about it. They were really pleased to see actually we need to do this for our people. And now what's really great is कि ये project सिर्फ अपने सिक्खां वास्ते नहीं हुन बन गया कि हुन conversations ਹੁੰਦੀਆਂ कि बाकी ਦੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ scriptures ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ produce ਕਰਕੇ provide ਕਰਨ। So ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ issue ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ hopefully in the future people will be supported across the Ministry of Defence, so not just Sikhs but other faiths as well. Okay, it has led way ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। Is that right? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। So ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ UK ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੋਟਿਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਵਿਰਦੀ,
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੈਨ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ there must be some hurdles intentional or unintentional created by people. Can you tell us what were the challenges if any you faced for this project? Hanji, so actually 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ project complete ਕਰਨ ਨੂੰ. So we did take our time. We understand there's lots of sensitivities around printing Gurbani. We wanted to make sure कि हरेक अक्षर, every page, every punctuation is accurate and is 100% correct. So, one of the biggest hurdles, one of the biggest challenges was making sure we proofread the Nitnem Gutka, use multiple sources, and use multiple different, people to help us verify and check that our Gutka Sahib was 100% accurate. Pratpal ji, that must be a huge project in itself. हर चीज़ ਨੂੰ proof read करना, check करना. Is that right? And then the next stage was also making sure that the printers that we used for this project understood completely what our requirements were in terms of Sadgar, in terms of the precision that they have to print with, and the order of the Bani to make sure it's all correct. So there was an awful lot of collaboration that took place with the printers to try and articulate it, and we also had to make sure that there were protocols in place such as the covering of the head, wearing of gloves, etc., to make sure that the appropriate sadgar was given during the full production process. ਜੀ 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 ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਉਹ ਬੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਹਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਡੈਕੋਰਮ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ Hanji, so Gutka Sahibs actually store ਕੀਤੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ. So we want to make sure ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ secure as well. So ਕੋਈ military ਦੇ base ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ store ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ Shepherd's Bush ਦੇ ਵਿੱਚ. ਅੱਛਾ ਜੀ. So every time the military needs it they come to the Gurdwara and take it? Hanji, so apna process baniya te Gurdwara the support naal we can take copies from the Gurdwara Sahib and issue it out to our people at various events throughout the year. So apna pura plan banaya gaya ki how people can obtain Gurdwara Sahib from the military and that way we can keep track and keep record of all the Gurdwara Sahibs that we've been issued. And I spent some time with them as they were proofreading the first print of the Gutka Sahib. And whatever Sikhs do, we try to do with devotion and love. And they were so, at the same time, proud and grateful to Waiguruji and also nervous that everything was perfect. The margins on the page, there's a beautiful design around each page, that was done perfectly, that everything was in the center, and then that every comma was correct, every punctuation, every letter was done perfectly. So it was this incredible sense of pride and devotion that delivered this, and I think it will be the same pride when it's issued to each soldier, with which it will be given and received. I can imagine, as Simran said earlier also, कि जद साढ़े US ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ as he also mentioned earlier ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਰੀਨਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰਬਨ ਪਾ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ there are issues ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਮਾਸਕ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰਡ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ in a place like that UK which they are not just accepting but they are allowing you, encouraging you, developing a Gutka Sahib which you can carry along with your uniform proudly, devotionally. I'm sure it must have had an amazing effect on the youth. Did you feel that? Hanji, bilkul. So, apne jadon ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ in the UK, we call it inclusion. ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ wherever you're from in the world, the key thing for us is that you feel part of the organization, you feel included
ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ allow ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਦਾ but the key thing is that the UK MOD takes an active role in making sure that everyone feels included and is given what they need to feel included, and this is what's special about the UK Ministry of Defence ਕਿ ਸਾਨੂੰ we get these facilities, we get this support to make us feel part of the organisation. So having the Defence Sikh Network, having a platform which is ours as Sikhs within the UK Ministry of Defence, we feel very lucky and we'd like to see more Defence Sikh networks right across the world. Pratpal ji, are there a lot of Sikhs serving in the UK military? Can you give us an idea of the number? Yeah, so as I say, there are many of us, but in proportion, we are underrepresented for the population that we have. So we have done some analysis of the current population census results that have been released just in the last few weeks versus the numbers that we have within the Ministry of Defence in our individual services. And across the board, we are underrepresented. So we need to encourage more Sikhs to consider careers within the military. And one of the things to remember is that there's sometimes preconceptions around the roles that are available. But Major Verdi, for example, is a qualified pharmacist. We've got colleagues of ours who are dentists, doctors, engineers, HR professionals, all sorts of people that are working in various roles. So it doesn't mean that necessarily when you go into the Ministry of Defence, into a role within the military, you're just going to do one thing. You could be a driver, you could be a specialist intelligence officer, all sorts of roles. There's all sorts of things to do. Absolutely. Simranji, I think we in US are way behind UK in this particular aspect of inclusion, of this feeling of belonging that they have given to their all their society members. Do you feel that way? Do you have a comment on that? So if I was born in Germany and there I was refused military service, then 20 years ago, 20-some years ago, I moved to the US, was refused military service. Because of you being in Sarup? Because of me being in Sarup. And the whole time, my parents would say, but look to the UK. You're allowed to serve there. It will happen. Give it time, give it time. So many countries aren't allowing service yet, but others are catching up. The US is catching up. We have about 100 soldiers now, not in every branch of the military, but everyone except for the Marines. So that's coming too. But I think with this project, the UK Defence Sikh Network has made the entire punt so proud. They've revived an ancient tradition. It's by now an antique tradition, carried it into the 21st century, and set an example for all of us, and we should follow it. We should follow it, and eventually there will be Defence Sikh networks in various countries that will all cooperate on projects like this. That's my hope for the future. Absolutely, that's our hope as well. Pratpal ji, Major Virdi, we don't have words to thank you, for what you have done. Is there both far-fetched implications again, not just in that physical thing that you have created, but a jehdi feeling hegi hai of recognition, of inclusion. It takes it very, very far. मैं अगेन थोड़ा बहुत शुक्रिया अदा करदा और असी US ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ I think we are behind you as Simran ji ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ we are progressing towards what you have achieved already. मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ in your words, this particular gesture, this particular development, ਤੁਹਾਡੇ youth ਨੂੰ, do you think it gives them a feeling of more inclusion, it inspires them to join the military? Did that happen? Absolutely. For the reactions we have so far from people, it's been really, really positive. It's been received really well. And it's that feeling that
the organization understands who you are and gives you what you need. And I think that's the key thing. And people have felt that. So the response has been really, really positive. And we're hoping, to introduce more projects like this, where we're providing Sikhs what they need in the UK Ministry of Defence. And hopefully that will attract more Sikhs to join. And just to add to that as well, within our existing colleagues in defence, many of them perhaps who haven't had the opportunity to learn Gurbani, to learn Punjabi, to do their Nitnem, have all now been sort of saying, I want to learn it, I want to do Nitnem. So it's actually bringing our Sikh brothers and sisters who are in our defence services closer to Gurbani and closer to the Shabad Guru. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਮੇਜਰ ਵੀਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ US ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਾਂਗੇ what do you think of this development that we have recently had in the US ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਟੈਂਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ US ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਵਨ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵਨ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਫॉर ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ सिमरन सिंह जी ने इस इशू पर काफ़ी काम किया है सिमरन जी will you please throw some light on this The Respect for Marriage Act was signed yesterday by President Biden in the White House. It started as an election year maneuver. Let's put a social issue on the books and show which politicians on which side. But then fairly quickly it gained bipartisan support. That the majority of the Senate, the vast majority, over 60 senators voted in favor of it. What does the act do? It requires US states to recognize same-sex marriages if those were performed by another state. In the US, there's 1.1 million families that are in same-sex marriages. They have children also, so there's millions of people affected by this. And what you have, the rights you have if you're married, you can make a life or death decision in a hospital if somebody has a critical illness. You're protected by the tax code that if you file taxes together, you get tax breaks. It has major implications in inheritance. And what the US Congress showed with this act is that they want those millions of Americans to be legally married in each state that they live in. So that right cannot be touched. The first lesbian senator, openly lesbian senator in US history, Tammy Baldwin, who I saw in DC just before the act was passed, inserted an amendment that also clarified that each house of worship, if they decide not to perform a same-sex marriage, then they will be protected from any repercussion at the state level. And so the religious community debated heavily over the last few months, is this something that they want to carry or not carry? देखो इस दे विच आह जड़ा इशू है रिलीजियस ग्रुप्स पिछले कुछ टाइम तो ये गल कहंदे पेन कि ठीक है गॉड लव्स एवरीवन अगर लोग इकट्ठे रहना चाहते हैं वो सिविल यूनियन विच रहन मगर इसनूं आपां मैरिज ना कहिए ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਇਹ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਦੇ ਦੋ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੋ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਅ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ
ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਦੇ ਦੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ US ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਮੈਨ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਵੂਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਲਾਅ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ ਇਸ ਬਿਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫੇਥ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੌਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਨ ਥੀਸ LGBTQ issues. How do you see this? How is this seen in the UK? So in the UK, we've had marriage equality since 2014. Over 200,000 people a year are having same-sex marriages since then. The divorce rates are lower, and that equality then leads people to be able to get lots of other rights, such as pension rights, to be able to be the next of kin, to be able to make decisions about one of their loved ones, to be able to get inheritance, to be able to raise families, to have the same protection that straight couples will have. So this is a really important piece of legislation that enables people to have a family life and to live legally with all the legal protections that will protect them just as they do other people. ਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਯੂ ਟੁਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਲਿੱਤੀ ਐਂਡ ਯੂ ਟੋਲਡ ਮੀ 17 ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੇਮ ਇਨ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਦ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਿਕਟਮ ਜਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਦ Sikh theology working in this case? So what happened in Washington is first 110 Jewish organizations came out in support of this act. And they drew on a specific piece of Jewish theology that says that our faith teaches us that we're responsible for each other, and therefore we must take action to create a community for which all people can take pride. That's a very relatable piece of theology for Sikhs. But what happened was, as this act was deliberated, there was Club Q in Colorado, where 5 people got killed and 25 injured from the LGBT community in a targeted shooting. So that really activated our thinking. As Sikhs, it's our duty to protect people, especially the ones that are marginalized by society. And that really pulled the heartstrings of the USC community in the conversations that I had. It was on one hand you have the Senate debating a bill, on the other you have people getting killed, and the country was asking, where do Sikhs stand on this? Now we know that the Akal Takht has issued a hukamnama that doesn't recognize same-sex marriages in Anand-Karaj. But the feeling was that there is a separation of church and state, and in the court of law, we could do our part to protect everybody. Now, each religion has to sort out itself. Can a same-sex couple get married in a gurdwara or a church or a mandir or not? According to this act, that's up to the religion to debate. And we know that religion is pretty alive in the Sikh community. It's important for us to be able to talk about it at least, and not sweep it under the rug, because especially the younger generation seems to be steeply in favor of the equality principle of that Guru Nanak Dev Ji taught us. It's a big conversation for us to have. Absolutely, it's a big conversation, and ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ he usually loves everyone equally,
And as you said, youth ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ there are lot more people who have come out in recent years than in the previous years, and ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ acceptance ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ. People see that they are not different than them, they're just like anyone else. Pritpal ji, ਤੁਹਾਡਾ youth, how do they view this? Do they support the same-sex marriage as it's seen in US? So what you have to remember is that in the UK we have a generation of children who have grown up with this being perfectly normal. It's something that some of their parents have same-sex parents, some of their parents are mixed-sex couples, some of their parents are from mixed racial backgrounds, some parents are single parents, some people have grandparents that live with them. There are lots of different types of families. So it is compulsory in all UK schools for this type of education to be provided to all children from as soon as they start school, from the age of 4, to show that everybody is different, and we accept everybody for who they are, and we want to respect one another's family situation. So I bring up my 2 daughters by myself, and my mum lives with me. So that's, you would say that's not a typical household, but which house is typical? But from what I see from the young people, they know no difference. For them, they don't understand why the Americans are having these conversations, because for them these are just rights that everybody should have and everybody should be entitled to. ਅਸੀਂ ਨਿਰਵੈਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ. ਸਿਮਰਨ ਜੀ, any closing words on this issue? It was so interesting when we started making phone calls to Sikh organizations. I'm on the board of a few of the organizations that signed. We had emergency board meetings. We said, well, the Jews, 110 organizations signed a support letter. What's our position? And in the beginning, people were a little bit shy. Some Sikh organizations right away signed, 2 or 3. I can remember SikhNet and Saldef right away added their signature. But until there was 4 or 5, people weren't sure what to do. Can we support this? What's the nature of separation of church and state? By the end of it, with this process, after we had 8-10 signatures, Sikh organizations started calling us and saying, please add our name to this letter. It is our job to protect. There's a picture that just came on the screen, which I want to talk about for 1 second. It's the next picture. Yeah, this one. This is in Washington, D.C. Who I'm standing with there is David Cicilline. He is the member of Congress from Providence, Rhode Island, who is the chair of the Congressional LGBTQ+ Equality Caucus. There's a conception in the U.S. that religions are against marriage equality, full stop. 71% of Americans are for it. More than half of Republicans are for it. And then more than half of people who identify as religious are already for it. So part of the work we did in Washington is to try to get the political establishment to understand that your people, no matter where they're from, even if they're religious, can be for this specifically. It's a big shift in US politics. And if you remember, President Clinton, even President Obama, and Vice President Biden, when he was Obama's vice president, all were against marriage equality. They worked on the acts to stop it. And that's not the case anymore. Now they're shoulder to shoulder in support. Simranji, this is the progress that we are making in society. It's a difficult issue, but ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ, ਉਹ ਇਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. This is the progress that we are making as society, as humans, and I hope ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ. ਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁੱਲਰ ਜੀ, ਮੇਜਰ ਵਿਰਜੀ, thank you so much all for taking out the time today.
ਔਰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ। ਵੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ।